Matapos ang halos 2 taong walang laban, ay muling nagbalik sa ibabaw ng lona itong 2 times world title challenger na si Arthur Villanueva alias El Matador, King Arthur. Nilabanan niya ang kapwa Pinoy na si Brian Tamayo noong March 27, 2021 para sa isang non-title fight at panalo si Villanueva via unanimous decision. Taong 2022 ay lumipad ang Team Villanueva sa bansang Pakistan para kasahan ang knockout artist na Thai boxer na si Jackpan Sangtong para sa isang 10 rounds 9 title fight. May record si Villanueva na 33 wins, 4 losses, 1 draw, habang 11 wins, 4 losses ang Thai boxer. Pero di basta-basta itong kalaban dahil sa kanyang 11 panalo. Lahat ito ay tinapos niya via knockout at galing din ito sa 6 na sunod-sunod na panalo. Pero kahit medyo di ganun ka-active ang naging karera ni Villanueva sa mga nakaraang taon, ay ginamit naman niya ang experience niya sa bakbakan. Matatanda ang ilang mga kilalang boxer na rin ay nakasagupa ni Villanueva at isa na dyan si Luis Neri na kung saan bagamat natalo siya sa bakbakan ay nagawa naman niyang patumbahin ang Meksikano. Ginanap ang labang Villanueva versus Jackpan Sangtong noong June 11, 2022 sa Lalakjan Stadium sa Pakistan at gaya ng inaasahan ng karamihan ay matinding bakbakan ang pinamalas ng dalawa sa ibabaw ng lona. Knockout artist ng Thailand kontra sa mas may experience na Pinoy sa bakbakan. Jackpan Santo Arthur Villanueva. रेड कलर के शॉट में आपके सामने सेंट्रोंग जिनका ताल्लुक थाईलैंड से है बैंटम वेट की Arthur Villanueva, world traveled Filipino boxer, 2-time world champion, 2-time world title challenger. Interesting बात बताऊं, 11 wins, all by knockout, 4 losses. फ्रॉम थाईलैंड Thailand or Philippines. के लिए जाएगा Left hooks and right hooks, 3 punch, 4 punch. और आर्थर With White in the center. And Arthur Villanueva. आज की आखिरी फाइट है, रह चुकी हैं और अब 2 दफा चैलेंजर भी हैं वर्ल्ड चैंपियन के लिए। आर्थर विलानुएवा का ताल्लुक थाईलैंड से है और फेस पंच से और स्पेस बनाई थी तो इस पंचेस के साथ और अच्छा। Not the end of the round, still 20 seconds left. Turns fire there, Jackpan does, but does not get the target. Right hook to the body, left over the top exchange there. Return, pardon me, by Arthur Villanueva. Left hooks with some nasty intent. So incredible. It has all been such a spectacle for the first time in Pakistan and Gilgit-Baltistan's history. और reflexes दोनों के stronger than Left hook, yeah, no, definitely. Both fighters have very strong reflexes because both fighters are untaught boxing career. And no sign. boxing, world class boxing in the Gilgit-Baltistan on PTV Sports. Jackpan Jackpan had that hand up, thank God. ये सालों की मेहनत है जो अब इनको अपने बाएं हाथ की तरह पता होता है कि क्या फेंकना है, कब फेंकना है. That is the end of the round. This for the WB triple header promised and delivered tonight in Gilgit-Baltistan. Jackpan Sangtong might be hurt. Good guard by Arthur Villanueva. Good left hook there. Weaving and ducking so well. बहुत जबरदस्त बॉक्सिंग दोनों बॉक्सर्स की तरफ से, कोई भी मौका जाने नहीं दे रहे। अंडर द आर्म पंचेस की बौछार कर दी है आर्थर विलानुएवा ने और इस दफा जैकपन स्ट्रॉन्ग थे थाईलैंड के। Arthur returns a couple of jabs of his own, almost 4 to 5 body punches, a good hook of his own, and a right to the boarding his man. जैब्स की बौछार कर दी है आर्थर ने। जैकपन स्ट्रॉन्ग के पास मौका नहीं है बचने का, लेकिन अब थोड़े से बैकफुट में गए। 14 wins and Arthur with 33 wins and 18 knockouts. So impressive. Wow, what a left hook to the body. Arthur also working. Oh, Arthur, look at that. Hook to the body, immediately goes for the hook to the head as well. Wow, look at that. Both fighters just so sound, non-stop. मेल
अस्तोर से यहाँ पे दूर दराज से लिए और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की सरजमीन को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम किरदार अदा किया. So many good fighters and boxers come willingly took this fight. And as you can tell, Jack Bang with a nice right straight over the top. This is the 5th round. We still have 5 more potentially to go. चैंपियन आर्थर विलेनोवा आपके सामने हैं. Look at that rear uppercut, left hook. जबरदस्त बात है. और हम पहले वर्ल्ड चैंपियन के हवाले से बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड चैंपियन चैलेंजर अब वर्ल्ड चैंपियन के सामने आते हैं. गेम की कैपेसिटी वो नजर आती है. Currently, world champion, world challenger, whatever. He's world class. King Arthur Villanueva boxers, and you're seeing exactly why today. Arthur Villanueva with left hook there. Such a good guard that Arthur Villanueva has. Tight defense, a triple header. This work done. We had 10 fight. Oh, look at that. Left and right, straight body. And his head is always there, defended as well. थाईलैंड के बॉक्सर हैं और अब आर्थर पे पंच लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सेफ कर गए पंच आर्थर. 10-20x20 के रिंग वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग देखने को मिल रही है गिलगित बल्तिस्तान और पीटीवी स्पोर्ट्स पे आपको. बिल्कुल. I mean, आर्थर की तरफ काफी ज्यादा मुक्के आते हैं दोनों बॉक्सर्स के दिल. फिनिशिंग शॉट. Oh, on tongue. Tackle the leg with right to left. Oh my god. Impact, even if you block them. और बेल बजी. यही कहूंगा कि जैसे आप देख रहे हैं, Jack Pang Sangtong, good head movement, good straight to the body. Jack Pang with a return, but Arthur's defense so good. Punch, it's one punch followed by 3 more. 3 punches followed by 2 more. And now he's really laying it on this guy. He's really laying it on Jack Pang Sangtong right now. थोड़े से डगमगा गए हैं जैक पॉन सॉन्टोंग के, जो मैं देख रहा हूँ कदम के ऊपर अटैक पे अटैक करते जा रहे हैं. An Akio artist, Arthur Villanueva. Wow, look at that! Arthur Villanueva with a brilliant world-class uppercut. बहुत जबरदस्त पंच लगाया था और गैप बनाया अंडर द आर्म चिन के ऊपर पंच किया उन्होंने. ये जो पंच था अंडर द आर्म चिन with a brilliant world-class uppercut. And that's it, ladies and gentlemen. What a beautiful uppercut. Like I said, it takes one shot, not more than that. And Arthur Villanueva, King Arthur Villanueva, gets Arthur Villanueva! Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.